Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain table tag in HTML. So let me start my presentation. So table tag in HTML. HTML is used to design web pages. So why we are using table tag? What are the attributes we can use in table tag? We can represent the data in tabular form. Okay, so everything you can learn from this presentation. So what is the purpose of table tag? So this tag is used to represent the data in tabular form on a web page. Whenever you want to represent the data in a tabular form, so what is meant by tabular form? You have to represent the data in rows and columns, then you can use this table tag. Okay, so what are the tags used for this? So table, then automatically closing tag. Okay, so table tag అనేది ఎందుకోసం యూస్ చేస్తున్నాము, వెబ్ పేజ్లో మీరు టేబుల్స్ లాంటివి ప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే, టేబుల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ the data which is represented in the form of rows and columns. At that time you have to use, what is the tag? Table. Within this tag we can represent the rows by using tr, table row. Within this table row tag we can represent the data. So that data we can represent by using the tags td. So open tag as usual, closing tag. Okay, so within table tag we have columns and rows. Okay, so for example this is a table. So in this table we have 3 columns and 2 rows. So దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే by using tr. Again one more table row. ఎన్ని table rows ఉంటే అన్ని tr tags ఓపెన్ చేయాలి. Within tr tag you have to mention table data. So దాని కోసం we are using td. So how many columns we have? 3. Then you have to use td how many times? 3 times. So once 3 times అయిన తర్వాత you should close tr tag, again open another tr tag for second row. Again within this we have 3 columns. So again td open, close td, again td open, close td. Like that you can represent the data. So sometimes we are writing some header part of the table. At that time we are using the tag thead or th. Okay, in some versions we are using th or thead, table head. Next, what are the attributes used in table tag? So once whenever you are using open a table tag, in this table tag we can write some attributes. That means what are the styles you can apply to that particular table. For that reason we are using the attributes. The first one is border. సో మనం బార్డర్ మెన్షన్ చేయలేదనుకోండి, ఈ లైన్స్ లాంటివి ఏవి కనిపించవు. సింపుల్గా టేబుల్ డేటాలా ఉంటుంది కానీ బట్ వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై ఇట్ యాజ్ అ టేబుల్. సో ఇలా నాకు లైన్స్ లాగా రావాలి అనుకుంటే దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ బార్డర్. సో విచ్ ఈజ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూమరికల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ background color. BG color is an attribute which is used to color the background of the table. So whenever you want to apply color to your table, then you have to use BG color. In this BG color you can give the color directly like red, blue, green, or else you can mention RGB color property. So RGB. సో ఇది మళ్ళీ మీకు కావాలి అంటే ఒకసారి ఫాంట్ ట్యాగ్స్ చెప్పున్నాను కదండి, దాని ప్రకారంగా యూ కెన్ గివ్ దట్ కలర్. నెక్స్ట్ బార్డర్ కలర్. సో బార్డర్ ఇస్తున్నాం కదండి, 3 pixels, 5 pixels, 10 pixels. ఆ బార్డర్కి కనుక కలర్ అప్లై చేయాలి అనుకున్నట్టయితే యూ కెన్ యూస్ బార్డర్ కలర్. నెక్స్ట్ సెల్ స్పేసింగ్. ఈ టేబుల్లో సెల్స్కి మధ్య స్పేసింగ్ కావాలి అంటే సెల్ స్పేసింగ్. సెల్ ప్యాడింగ్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే టేబుల్ డేటాకి టేబుల్ సెల్ బోర్డర్కి ఎంత స్పేసింగ్ ఉండాలి, డిస్టెన్స్ అనమాట. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? ఓకే, సో బిట్వీన్ టేబుల్ సెల్ బోర్డర్ అండ్ డేటా. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది చూడండి, దీన్ని సెల్ స్పేసింగ్ అంటాం. సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ భారతి అని రాస్తున్నాను అనుకోండి, ఈ సెల్ బోర్డర్ నుంచి డేటాకి ఎంతైతే స్పేస్ కావాలో దాన్ని సెల్ ప్యాడింగ్ అంటాం. ఓకే, సో స్పేసింగ్ అంటేనేమో బార్డర్ ఈ స్పెసిఫై సెల్స్కి
కి బోర్డర్కి మధ్యలో. ప్యాడింగ్ అంటేనేమో డేటాకి బోర్డర్కి. నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు మనం హైట్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఇవ్వచ్చు, విడ్త్ ఆఫ్ ది టేబుల్ కూడా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద attributes usually we can use in table tag. In the similar manner we have caption tag also. By using that caption tag we can give the caption of our table within the table tag. And also one more attribute is also there here, I didn't mention. So that is nothing but align. So align attribute is used to align your table, whether it may be aligned by default, it is aligned in left. If you want to align it into a center, you can mention it as center. Suppose right side and align cheyalanunnarankondi, you can give the value as right. Okay, align is equals to either you can give left, center or right. By default mode is left alignment. Okay, so all these are the properties of the table tag. అర్థమైంది కదండి. బోర్డర్ అంటే టేబుల్కి లైన్స్ ఏమీ ఇవ్వవు. సో బై డిఫాల్ట్గా ఏమి ఇవ్వవు కాబట్టి మనకి టేబుల్ ఫార్మాట్లో రావాలి అనుకుంటే వీఆర్ గివింగ్ బోర్డర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లానే బీజీ కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ది టేబుల్. నెక్స్ట్ బోర్డర్ కలర్ అంటే ఏం చెప్పాము, బోర్డర్కి మనకి ఏవైతే లైన్స్ ఇచ్చామో బోర్డర్ యూస్ చేసి ఆ లైన్స్కి కలర్ ఇవ్వాలి అంటే. ఓకే, సో ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తానండి. హియర్ యూ కెన్ సీ ద శాంపిల్ టేబుల్. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్లో వీ కెన్ ఆల్సో సీ. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ బోర్డర్ ఉంది చూడండి, ఇది టేబుల్ బోర్డర్. ఈ బోర్డర్కి ఐఎమ్ గివింగ్ ద కలర్ యాజ్ రెడ్, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటేనేమో పింక్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ పింక్, సో టేబుల్ బోర్డర్ కలర్ ఈజ్ రెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు టేబుల్ చూసారా ఎక్కడ అలైన్ అయ్యి ఉంది, సెంటర్. సో దిస్ ఈజ్ ది టేబుల్ క్యాప్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రో, ఈచ్ రో హ్యావింగ్ సమ్ డేటా, టేబుల్ డేటా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బోర్డర్ నుంచి డేటా లోపలికి వెళ్ళేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని సెల్ ప్యాడింగ్ అంటాం. అలా కాకుండా మధ్యలో ఉంది చూడండి, బోర్డర్కిను సెల్స్కి మధ్యలో గ్యాప్, దీన్ని సెల్ స్పేసింగ్ అంటాం. అంటే సెల్కి ఎంత స్పేస్ ఉండాలి అనేది సెల్ స్పేసింగ్. బార్డర్ లోపల నుంచి డేటా మీకు ఫామ్ అయ్యేది ఏది ప్లేస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ప్యాడింగ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్టైమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ టేబుల్ డేటా ట్యాగ్, దట్ ఈస్ రో స్పాన్, కాల్ స్పాన్, అలైన్. So row span is nothing but you are merging the rows, call span is nothing but you are merging the columns, and align is nothing but you are aligning your table data. Whether you can place the table data is in center. రెండు అలైన్స్ యూస్ చేస్తామండి, టేబుల్ లోపల, టీడీ లోపల. టేబుల్ లోపల యూస్ చేస్తే యు ఆర్ అలైనింగ్ ద ఎంటైర్ టేబుల్. టీడీ లోపల యూస్ చేస్తున్నట్టయితే సెల్లో ఉన్న డేటా మనకి మధ్యలో రావాలా, లెఫ్ట్కే ఉండాలా, రైట్కే ఉండాలా. బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్కే ఉంటుందండి. If you want to make it as a right, you can give it as right, or else you can give it as a center. So దానికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, నౌ యు ఆర్ మర్జింగ్ కాలమ్స్. ఎన్ని కాలమ్స్ మర్జ్ చేసాం, 3 కాలమ్స్. ఇలా మర్జ్ చేసేదాన్ని యాక్చువల్గా ఇక్కడ డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే 400 ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ ఇలా రాస్తే బాగోదు. టోటల్ కదా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసింది అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి రాశాను కాబట్టి 400. దట్ ఈస్ యాపిల్స్ కాస్ట్ ఈజ్ 200, బనానాస్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, గ్రేప్స్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, టోటల్ 400. ఓకే, సో ఇక్కడ రావాలి కాబట్టి ఈ టేబుల్ డేటా అలైన్మెంట్ ఎక్కడ ఇచ్చాను నేను, అలైన్ రైట్ అని ఇచ్చినట్టు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను రోస్ని మర్జ్ చేశాను, 2 and 3 రోస్ని మర్జ్ చేశాను. అంటే బోత్ బనానా అండ్ గ్రేప్స్ ఆర్ 2 kgs యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రైస్ ఈస్ ఆల్సో 100 rupees ఆఫ్ ఈచ్. ఇలా మెన్షన్ చేయాలి అని అనుకున్నట్టయితే వీఆర్ యూజింగ్ రో స్పాన్. సో కాలమ్ స్పాన్ అన్నప్పుడేమో కాలమ్స్ని మర్జ్ చేయాలి అనుకుంటే, రో స్పాన్ అన్నప్పుడు రోస్ని మర్జ్ చేయాలనుకుంటే. ఓకే, సో క్విక్లీ మూవ్ ఆన్ టు ది ప్రాక్టికల్ సెషన్. ఓపెన్ బ్రాకెట్ సాఫ్ట్వేర్, so every HTML program starts with the tag HTML. Within this we have a header part as well as body part. Within this header part we have title, the title of is table tag, and within body tag we want to display our table. Okay, so how we can represent our table,
So this is our table. Okay, so this is a sample table which is of how many rows are there? 1, 2, 3. How many columns are there? 1, 2, 3, 4. So columns always represent in TD, rows always represent in TR. Okay. So within you have to give table tag. Table lo ఏమేమి attributes ఉన్నాయని తర్వాత చూద్దాం. Okay. So normal table ఎలా print అవుతుందో first చూద్దాం. So how many rows we have? 3, out of which one is header tag. Within this header tag you have to mention columns. So these are the columns. What are the columns? Serial number, name of the item, quantity and price. So here in first row we have same 4 columns. Okay, అర్థమవుతుంది కదండి. ప్రతి రోలో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ టేబుల్. దిస్ ఈజ్ హెడర్ పార్ట్, అంటే టేబుల్ హెడ్డింగ్ కాబట్టి విడిగా మెన్షన్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ రో. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐటమ్. సో వాట్ ఐఎమ్ బయింగ్ యాపిల్స్. హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్? 2 kgs. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్? 200 rupees. నెక్స్ట్ ఎనదర్ రో. సో కాబట్టి ఎనదర్ రో టీఆర్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి అగైన్ టీడీ. సెకండ్ ఐటమ్. Next another TD. What is the item name? Bananas. Next, what is another item? How much cost? 1 kg or else 2 kgs. So 2 kgs the cost is 100 rupees. So this is my sample table. So save this and go to live preview. So when you see this, you can't ఐడెంటిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ టేబుల్. మనం స్పేసెస్తో ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా కాకుండా నాకు టేబుల్ లాగా రావాలి అనుకున్నట్లయితే దెన్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ బార్డర్. సో బార్డర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? విదిన్ టేబుల్. సో ద అట్రిబ్యూట్ ఈస్ బార్డర్. సో బార్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఇచ్చి చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ లైవ్ ప్రివ్యూలోనే ఉన్నాం కదండి. సో చూసారా బార్డర్ ఎట్లా ఉంది? సో బై డిఫాల్ట్ బార్డర్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్. ఇప్పుడు నేను బార్డర్ కలర్ కూడా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. సో border color. So red color. Okay, now I want to apply the color to the background of the table. So beige color. So each and every time you have to save the file. నేను సేవ్ చేస్తున్నానండి. సేవ్ చేస్తూ మీకు లైవ్ ప్రివ్యూ చూపిస్తున్నాను. సో పింక్ కలర్ వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ what about align? So align is equals to center. Table will automatically aligned in center. So right ఇచ్చామనుకోండి. Sorry, right. So right side కి వెళ్ళి ప్లేస్ అయిపోతుంది. Okay. So I'm giving it as a center. Next, what about other attributes? Cell spacing. చూసారా సెల్ స్పేసింగ్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సెల్కి మధ్య ఎంత స్పేస్ ఉండాలి. ఓకే, చూసారా 1 ఆ సెల్ అయిపోయాక స్పేస్తో యాపిల్స్. ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ చూద్దాం. సెల్ ప్యాడింగ్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్పాము? సెల్ బార్డర్ నుంచి టెక్స్ట్కి. సో ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు మూవ్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ నుంచి 1 కొంచెం 10 స్పేసెస్తో కొంచెం పక్కకు జరిగింది. ఇప్పుడు డేటా సెల్స్ almost all contents whatever we have discussed, all these attributes we have covered. Okay, now go to the row span, column span. Okay, so ipudu row span cheyali ante caption. Sorry, I forget one thing, that is caption of the table. After table tag you can give expenditure statement. సో అప్పుడు టేబుల్ పైన ఏంటి అంటే ఒక క్యాప్షన్ లాగా వస్తుంది. ఎక్స్పెండిచర్ స్టేట్మెంట్ అని ఒక క్యాప్షన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకే, సో లైక్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ వన్ మోర్ థింగ్, హైట్ అండ్ విడ్త్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద టేబుల్ హైట్ అండ్ విడ్త్ యాజ్ 100.
మీరు ఎంత హైట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీ ప్రోగ్రామ్ని బట్టి ఇవ్వండి. నేను ఇక్కడ శాంపిల్ కోసం 100 ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు 500 ఇస్తే చూడండి చాలా పెద్ద టేబుల్లా వస్తుంది. సో చూసారా ఎంత టేబుల్ వచ్చేసిందో. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ అలైన్ యువర్ యూ కెన్ అరేంజ్ ద టేబుల్ హైట్ అండ్ విడ్త్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రో స్పాన్ కాల్ స్పాన్ చూద్దాం. సో దానికి ఇక్కడ మనం చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఇంకొక రో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏంటది, థర్డ్ రో గ్రేప్స్. ఇక్కడ నాకు ఏమవ్వాలి, ఈ రెండు మెర్జ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. ఎక్కడ చెప్పేస్తున్నాను, సెకండ్ దగ్గరే చెప్పేస్తున్నాను. ఓకే, అంటే సెకండ్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ప్లేస్ నేను ప్లేస్ చేసేటప్పుడు అంటే బనానా పక్కన క్రియేట్ చేసే రో ఏదైతే ఉందో అక్కడే నాకు రో స్పాన్ జరగాలి అని చెప్తున్నాను. ఎన్ని రోస్, 1 2 1 2. ఓకే, సో కాబట్టి బనానాస్ అయిన సెకండ్ టీడీ దగ్గర ఐ కెన్ గివ్ రో స్పాన్. ముందే మీరు చెక్ చేసుకోండి, టేబుల్ గీయకుండా వీ కాన్ డూ. ఓకే, రో స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఇప్పుడు ఇక్కడ రో స్పాన్ రాసాము 2 అంటే దీని నెక్స్ట్ ఇంకొక రో మనం క్రియేట్ చేసి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో టీడీ థర్డ్ ఐటమ్, టీడీ గ్రేప్స్. ఇప్పుడు ఇంకెక్కడ టీడీ రాయక్కర్లా. ఎందుకని ఇక్కడ టీడీ రాయక్కర్లా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండింటిని కంబైన్ చేసేసి ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి అంటున్నాను. చూడండి, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ టీడీతో ఆగిపోతుంది. ఇక్కడ మాత్రం చూడండి ఒకసారి, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ రాసిన వెంటనే ఈ టీడీ పోర్షన్ దగ్గర ఈ 2 సెల్స్ని మీరు మర్జ్ చేశారు, ఈ 2 సెల్స్ని మర్జ్ చేశారు. ఆ విషయం ఎక్కడ చెప్పేస్తున్నారు, ఇక్కడ టీడీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చెప్పేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ రోలో 2 కాలమ్సే ఉన్నట్టు. ఇంక ఈ రెండింటిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేసాం కదా, నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఇట్. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసాము. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్. సో చూసారా 2 kgs 100. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇంకొక రో క్రియేట్ చేసి కాల్ స్పాన్. చూడండి, ఇంకొక రో క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ 2 టీడీలు ఉన్నాయి, బట్ ఈ టీడీ ఏం చేస్తుంది, కాల్ స్పాన్. ఎన్ని కాలమ్స్, 1 2 3. బట్ ద అమౌంట్ షుడ్ బి మూవ్ టు రైట్, అంటే అలైన్మెంట్ అనేది అటు జరగాలి. ఓకే, సో ఎలా రాయాలో చూద్దాం. సో అగైన్ యూ కెన్ క్రియేట్ 1 more రో. సో ఈ రోలో ఫస్ట్ టీడీ ఏమో టోటల్, సెకండ్ టీడీ మాత్రం అప్లై కాల్ స్పాన్. హౌ మెనీ కాలమ్స్, 3. ఇక్కడ ఏం రాయాలనుకున్నాం, 400. బట్ దిస్ డేటా మస్ట్ బీ స్టోర్డ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. చూసిన తర్వాత చూసారా టోటల్ కాల్ స్పాన్ అయితే జరిగింది, కానీ ఐటెం దగ్గర కనిపిస్తుంది చూడండి వాల్యూ. అందుకని ఇది ఎక్కడ రావాలి, ప్రైస్ దగ్గరికి రావటం కోసం వీ షుడ్ అలైన్ ఇట్. అలైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్. చూసారా రైట్కి వచ్చేసింది. లైక్ దట్ యూ కెన్ అప్లై some attributes. You can place your tables in a web page by using all these tags. Okay, ఎన్ని కావాలి అంటే అవి యూస్ చేసుకుని మనం చాలా స్టైల్స్ అప్లై చేసుకుంటూ టేబుల్స్ని వెబ్ పేజెస్ మీద డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ listening this video. Thank you for watching this video.